Today we will discuss about vapor compression refrigeration system. So what is vapor compression refrigeration system? Vapor compression refrigeration system are the most commonly used among all refrigeration systems. It belongs to the general class of vapor cycles where the working fluid, that is refrigerant, undergoes phase change at least during one process. Here is the figure of a vapor compression refrigeration system. There are four components used. One is compressor, condenser, expansion device and evaporator. We will discuss about this process later. What is the application of vapor compression refrigeration system, or where it actually used? It is used in air conditioning of building and automobile. It is also used in domestic and commercial refrigerator. It is used in warehouses for chilled or frozen storage of foods and meats, in refrigerated trucks, railroad cars. It is also used in oil refineries, petrochemical and chemical process plants. তাহলে vapor compression refrigeration systemটা কি? Refrigeration system এবং এটাই most widely used হয়। আমরা বাকি দুটো refrigeration সিস্টেমের নাম কি কি জানি? একটা হচ্ছে air refrigeration system আর একটা হচ্ছে vapor absorption refrigeration system। এখানে vapor compression refrigeration system কেন বলছি? কারণ এখানে আমরা vapor cycle ইউজ করছি এবং এখানে যে ওয়ার্কিং ফ্লুইড ইউজ হচ্ছে, air refrigeration system এ ওয়ার্কিং ফ্লুইড ছিল air, vapor compression system এ ওয়ার্কিং ফ্লুইড হচ্ছে রেফ্রিজারেন্ট এবং রেফ্রিজারেন্টের একটা ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে। ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে লিকুইড থেকে ভেপার, ভেপার থেকে লিকুইড। এই জন্য এই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে vapor compression refrigeration system। So what are the process used in vapor compression refrigeration system? Process 1 to 2 is isentropic compression of saturated vapor in the compressor. 2 to 3 is isobaric or constant pressure heat rejection in the condenser. 3 to 4 is isenthalpic expansion of saturated liquid in the expansion device, and 4 to 1 is isobaric, that is constant pressure heat extraction in the evaporator. In vapor compression refrigeration system, refrigeration is obtained as the refrigerant evaporates at low temperature. The input to the system is in the form of mechanical energy required to run the compressor. So this system is also called mechanical refrigeration system. তাহলে vapor compression refrigeration system এ বেসিক্যালি চারটে প্রসেস হচ্ছে। একটা কি প্রসেস 1 to 2 তে কি হচ্ছে? আইসেন্ট্রপিক কম্প্রেশন হচ্ছে। এখানে কি থাকছে? এটা তখন রেফ্রিজারেন্টের স্টেটটা কি থাকছে? স্যাচুরেটেড ভেপার। স্যাচুরেটেড ভেপার থাকছে প্রসেস 1 to 2। 1 থেকে যখন 2 তে যাচ্ছে এই স্যাচুরেটেড ভেপারটা কি হয়ে যাচ্ছে? সুপারহিটেড ভেপার। তো এটা হচ্ছে আমাদের স্যাচুরেটেড ভেপার, এদিকটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড। তাহলে 1 থেকে 2 এ হচ্ছে আমাদের আইসেন্ট্রপিক কম্প্রেশন অফ স্যাচুরেটেড ভেপার ইন দা কম্প্রেসর হচ্ছে। 2 তে হয়ে যাচ্ছে কি? এটা সুপারহিটেড ভেপার হয়ে যাচ্ছে। যখন 2 থেকে 2' আপ টু 3 কনস্ট্যান্ট প্রেসার হিট রিজেকশন হচ্ছে। এখানে কি থাকছে? কন্ডেন্সার থাকছে। 3 to 4 এ কি থাকছে? 3 to 4 এ থাকছে এক্সপানশন ডিভাইস বা থ্রটলিং ডিভাইস, বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে মিটারিং ডিভাইস। এখানে কি হচ্ছে? স্যাচুরেটেড লিকুইড থাকছে স্টেটটা, আর রেফ্রিজারেন্টের স্টেট হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড, এবং এখানে আমাদের কনস্ট্যান্ট এনথালপি হচ্ছে, মানে এনথালপি কনস্ট্যান্ট থাকছে। নেক্সট হচ্ছে 4 to 1। 4 to 1 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার হিট এক্সট্রাকশন ইন দ্য ইভাপোরেটর। এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রেফ্রিজারেশন ইফেক্টটা হচ্ছে। নেক্সট PV diagram. We previously seen the TS diagram. This is saturated vapor line, this is saturated liquid line, this is critical point. Here the compression, condensation, throttling and evaporation. This is heat in, this is heat out. Here the state of the refrigerant is vapor. Here this is liquid, here also liquid, and here is liquid and vapor mixture. So we have already discussed about the four components: compressor, condenser, thermal expansion valve or throttling valve or metering valve, and another is evaporator. Now we have to know what is the COP. COP means coefficient of performance. COP is the ratio of refrigeration effect and work done. The refrigeration effect is done in the evaporator. So here it is H1 minus H4. This is 1, this is 4. So here the enthalpy, difference in enthalpy is H1 minus H4, the refrigeration effect, and work done in the compressor is H2 minus H1. So the COP is H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Here you can see the vapor compression refrigeration system. Hot vapor from the compressor to the condenser, where it is cooled, rejects heat and hot vapors get converted into liquid. So in the evaporator, this is compressor, this is condenser, and this is the expansion device. Here you can see the vapor compression refrigeration system. Now we will discuss about vapor absorption refrigeration system. In vapor absorption refrigeration system, it belongs to also the classes of vapor cycle, similar to vapor compression refrigeration system. However, unlike vapor compression refrigeration system,
The required input to the absorption system is in the form of heat. Hence, this system is called heat-operated or thermal energy-driven system. There are basically two common types of vapor absorption system used. One is aqua ammonia and another is lithium bromide and water. What is the application of vapor absorption system? It is used in refrigeration and air conditioning. It used in low-grade energy such as waste heat or solar energy is available. So here is the diagram of vapor absorption efficient system. What are the components? Evaporator, condenser, this is water separator, generator. We will discuss about the vapor absorption efficient system. তাহলে ভেপার অ্যাবজর্পশন এফিশিয়েন্ট সিস্টেমটা কি? এটা ভেপার সাইকেলের উপরই কাজ করে। তাহলে ডিফারেন্স কি এর সাথে ভেপার কম্প্রেসরের সাথে ভেপার অ্যাবজর্পশনের? না, এখানে ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেমে we have used compressor. Here in case of vapor absorption system, the compressor is replaced by a generator, a pump and an absorber. So what are the components used in vapor absorption efficient system? The components are generator, pump, absorber, condenser, evaporator and throttle valve or expansion valve or expander. In ammonia water refrigeration system, ammonia is used as refrigerant and water is the absorber. But in case of lithium bromide water, water is the refrigerant and lithium bromide is the absorber. We are going to discuss about the vapor absorption system. What happens in this process? In absorber, ammonia is mixed with water and it is known as strong ammonia water solution. With the help of the pump, this strong solution moves towards the generator where solution is heated and ammonia is liberated from the water and collected on the top of the generator. Where the solution is heated and collected on the top of the generator with high pressure. The refrigerant vapor with high pressure goes to the condenser and liberates heat and ultimately becomes liquid. The liquid is collected in the receiver tank and then moves to the valve to the evaporator and collects the heat and becomes vapor and the cycle continues. The solution exchanging generator and absorber runs in a cycle. Now what happens in the absorber and generator? With the help of the pump, the strong solution is transferred to the generator and in the generator the heat is supplied and separated ammonia is ready for the next step. The solution in the generator is thus called a weak solution. This weak solution comes back to the generator with now what is the function of the heat exchanger, the analyzer and the rectifier. The function of the heat exchanger to pump the strong solution to the generator must be heated and the weak solution coming back from the generator to the absorber must be cooled. This heat exchanger facilitates both and thus reduces the cost of heating and the cooling. The heat exchanger is placed between the generator and the absorber. Now what is the function of the analyzer? The function of the analyzer is to trap the water vapor from entering the... What is the purpose of the analyzer? The purpose of the analyzer is to trap the water vapor from entering the condenser. It helps the pure ammonia vapor to enter the condenser. It is a series of plates situated at the top of the generator. Now, what is the function of the rectifier? The function of the rectifier is nothing but a water-cooled condenser. It condenses the water vapor and some of the ammonia vapor sends back to the generator. So, this is the component of a vapor absorption refrigeration system and this is the vapor absorption refrigeration system. Here we have discussed about aqua ammonia refrigeration system and the purpose of this component. তাহলে এখানে আমাদের কি কি বেসিক্যালি কম্পাউন্ড ইউজ করা হলো? জেনারেটর, পাম্প, অ্যাবজর্বার, কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর আর এক্সপ্যান্ডার। এটা হচ্ছে বেসিক কম্পোনেন্ট। এছাড়াও কি আছে? হিট এক্সচেঞ্জার, অ্যানালাইজার আর রেকটিফায়ার। এটা সিমিলার টু ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেম। এখানে কম্প্রেসারের যেটা কাজ, সেই কম্প্রেসারের কাজটা করছে কি? জেনারেটর, পাম্প আর অ্যাবজর্বার। জেনারেটর, পাম্প আর অ্যাবজর্বার এই পুরোটা যদি আমরা ধরি, এই পুরোটাকে আমরা কম্প্রেসারের কাজ করছি ধরছি। তাহলে এখানে যদি আমরা মনে করি এখানে কম্প্রেসার আছে, তাহলে এখানেও সেই একই প্রসেস হচ্ছে, কম্প্রেসার থেকে কন্ডেন্সারে যাচ্ছে। তারপর এক্সপ্যানশন ভালভ,
are evaporated. Next, we have to know what is the COP of vapor absorption system. The COP is QE by QG, that is TE by TA minus TE into TG minus TA by TG. So what is QE? QE is the heat transfer to the absorption system at evaporator temperature, that is TE. QG is heat transfer to the generator of the absorption system at generator temperature TG. What is TE? TE is the temperature at which the evaporator extracts heat. TG is the temperature at which the heat is added to the generator, and TA is ambient temperature. So here is the COP, that is the maximum COP of an ideal vapor absorption system. Now we have to know what is the difference or comparison between a vapor absorption refrigeration system and vapor compression refrigeration system. First, in case of vapor absorption refrigeration system, we use low grade energy like heat. Therefore, may be worked on exhaust system from IC engine, etc. In case of vapor compression refrigeration system, we use high grade energy, that is mechanical work. In case of vapor absorption system, the moving parts are only the pump, so hence the operation is smooth. But in case of vapor compression system, the moving parts is compressor, so more wear, tear and noise. In case of vapor absorption system, the COP is less. In case of vapor compression system, the COP is more. In case of vapor compression system, the performance is poor in case of partial load. But in case of vapor absorption system, in case of partial load, there is no effect on performance. Liquid traces of the refrigerant present in the piping at the exit of the evaporator constitute no danger. But in case of vapor compression system, the liquid traces in the suction line may damage to the compressor. Next, the charging of the refrigerant is difficult in case of vapor absorption system, and in case of vapor compression system, the charging of the refrigeration is very easy. So, this is the difference between vapor compression refrigeration system and vapor absorption refrigeration system. The main two differences are the COP is more in case of vapor compression system, and in case of vapor absorption system, COP is less. যদি বলে কার COP বেশি বা কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স বেশি, অবশ্যই আমরা বলবো ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেমে COP বেশি। এন্ড ইন কেস অফ ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেম আমরা কি ইউজ করেছি? কম্প্রেসর। এন্ড ইন কেস অফ ভেপার অ্যাবজর্পশন সিস্টেম আমরা কম্প্রেসরের জায়গায় কি ইউজ করেছি? অ্যাবজর্বার, জেনারেটর এন্ড রেকটিফায়ার। That's all for today's class. If you have any doubt, please feel free to ask me anything. If you like the video, please share with your friends. For more updates, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.